bw'obanga wakkiriza okwekozesa nga officially wasalawo ofuuke omuyiribi oba gwe bayita yiribist, nze ndowooza waliwo ebintu bingi by'olina okuba ng'osobola okweyigiriza oba okuyiga okulaba nti you survive one as a yiribist oba as somebody who's self-employed oba somebody who running a small business. Skills zino nze nziyiga over time. Okusinziira ku background yange, I used to be employed. Nali nkola mawulire. I used to work on radio. Of course, running small businesses nenga sikiwanga budde. Till when I decided kansoke mpumuze bino ebyokukola, I go full into self-employment. So nenyingira okuyiriba. Ningomba kino ngenda kikola mulo. I'm going to do it like for my entire life because nalabanga sino alternative is the only alternative chenyina. So we malo exciting and kati nfuso omuyiribi. I use the word omuyiribi not as a hustler but as somebody that says okulaba nti I'm going to do chenyino kola okulaba nti mbera, especially in terms of running a business. Ngandika business but mus process yemu nembakile kintu kyenazole kyanyumire nnyo kibeta self improvement and personal growth okuba nti nsobola improving nga omuntu nokula because you know want when ali this stuck nga nyina wennemedde nange wenali simanyi nti lwaki nnemeddewo nga nnemedde okuvaawo nnemedde okutransforminga nnemedde okukula nga buli kimu kiganye. So nentandika mpolampola naye mweno process nyina skills ezenzudde nti omuntu yenna ng'oli mu kwekozesa zino skill wetaaga okuziyigira okuba ng'oziina. Naye skills tezigenda kujja mulundi gumu, zigenda kudeveloping over time. Ngenda breaking down mu categories ndooza nga 3. Category esooka ya skills zino ntunuulira ze bayita personal skills oba interpersonal skills ezizo gwenga omuntu gwenga atandika business. Biki by'olina okuba nabyo these skills ezisinga tuba abalwa abantu bazaalibwa nazo ne waliwo ezimu zenzudde nti tusobola okuziyiga obuyizi where you just get to learn and master these skills. Esooka ze bayita interpersonal skills okuba nti osobola okukwatagana n'abantu. Abantu bayigika because there is a pattern human beings have. Era bw'osoma ennyo literature aliwo you'll understand how human behavior evolves n'engeri gyetambulamu. And if you really give it time of understanding interpersonal skills, ojja tegeera how to start a conversation, ojja tegeera how to deal with different characters n'ebintu ebyenjawulo. Ekyo ndowooza kikulu nnyo. Ekyokubiri kibayita communication, okwogerezeganya. Communication, in other words, delivering information, interpreting it and getting feedback. Most of the small businesses tulina ojja kwesanga nti the chief marketing officer oba chief sales officer wa business eyo yegwenyiniyo naddala nga tonafuna structures nene nyoncho ina kati team that can be able to do that for you. Ngwagenda osooka ojjogerera naye ng'ojjeeko ekyo these communication skills kuyamba nnyo okubeera ngo oyisaawo kyoyagala okuyisaawo mu butuufu bwakyo nekitegerekeka bwe kirina okubeerawo. The same skills genda kuyamba mu kunegotiatinga mu kukola kino ebisigadde. I'll come to those ones later mu maaso awo. Ezo ziri interpersonal nnyo. Endala ye skill y'obugumiikiriza. Enzudde mu business osobola ofuna omukisa oba n'ofuna opportunity nga it is actually solving a big problem ate nga erinedi mu kaseera ako and then it blows over overnight. Noba nti wakola ekintu ne kiba nga mu kaseera ako wekijjidde kyetaagisa. Ndabye mikwano gyange bangi nga baasuubula ekintu nekituuka nagamba maani naleeta units emitwalo 10 ne giggwawo and the rest is history. Nnamukwano yali asuubula masaati yaleeta essaati kika ky'essaati and the shirt made him so rich. But abasinga bensisinkanye ekigambo obugumiikiriza buli omu akyogerako. Olina obeera omugumiikiriza. I've seen people who have worked for 30, 40, 20 years, 15. Obugumiikiriza buno olina okuba nabwo kubanga business eri frustrating. Ine ennaku zeebeera nga eri happy. Ine ennaku zeebeera nga ekutawaanyiza. Kwegamba mubeerawo gwe nayo nga muli mu lugendo. Obugumiikiriza buno kikulu nnyo because bw'owulira nga ogenda kkowa mangu. It is like osobola okuva ku kintu n'odda ku kirala n'osigala ng'oli mu ssaako. Bonna bensisinkanye abasinga bakyogerako nnyo obugumiikiriza. And I think that is one thing we need to teach ourselves. Naddala gwayagala otandika business oba ayagala okubaako kyoyiriba oba gwayagala okweyita the yiribist. Ezo ze skills ez'obuntu sobola zimenya zonna nnyingi. Nabawo skills endala zinjagala oteeka mu categories bayita entrepreneurship based skills.
Kati ine ekintu kyenzudde over time nti once you decide to say I'm going to do business, you decide to become an entrepreneur. Osazeewo okukola business. You must see things in an entrepreneurship style. Kati nze bwe nali ntandika okukola mu kusooka, I didn't understand what entrepreneurship meant. Nakeera ku machanga mpulira njagala kwetongola financially. I wanted to become independent of the problems I had, especially mu employment. N'okuba nti nfuna that freedom gye njagala, the financial freedom. But when otandika nga tomanyi kyakola, till later I realized nti nali nyingidde entrepreneurship. But entrepreneurship itself is a skill set you must be able to amass over time. Katwalo training ya companies endala zibadde bategeka muri Stanbic Incubator yanyamba nnyo, Stanbic Incubator Hub. But tumesanga these skills n'ebisigadde nekye bayita observation okutulira abakikoze waliwo abantu bentululaga egundi akikoze atya. But there's something I've learned about these people. They have special skills, especially around entrepreneurship. And one of these skills is the ability to see opportunity. Oba okulaba omukisa oba opportunity oba gap, space where. Gaps meaning nti waliwo problem and then you solve this problem n'okola sente. Most of these people have mastered the skill. They know how to look at things and all they are looking at is where the gap is. When nakolanga ne radio station, our former boss, I didn't understand how he saw things till I started paying attention to this skill. And I realized how I was able to see opportunities. Let me use the name Galaxy FM. The opportunity stood of there was a big young population that needed music, that needed entertainment, nothing serious. And they took on that and it really made a good thing. Nemetuna companies ndaza zakola ezenjawulo. Eza betting because they started betting on ngabakozesa SS text messages. I remember I was one of the people who were recruiting Okola marketing campaigns for them. And I didn't understand Racho Mutayari sort of betting ila kusimiyama pesa, but they did that because they saw a gap. And right now that business I think is one of the biggest actually. They've transformed to going web nebisigadde. And oyiga nti okulaba opportunity no kulaba ekizibu and then you turn it into cash. That is one skill I think every entrepreneur should actually have. Skill endala is your skill y'obutatya risk. Ebiseera bingi tuba ne sente. Ng'olina ekintu ky'olina okukola oba you want to take a risk oba you want to get mentioned oba okubaako kyokola kinaakutumbula. And it's only those that have the ability to take risks that get the reward. And I've realized risk taking si kintu kyangu. It is something actually you get familiar with. Okera kumacha n'omanya nti wano ngenda ku taking a risk and I'm going to win or I'm going to lose. In all spheres of life, see just business yoka. I've seen people that have risked their reputations, people that have risked their lives, okuyingira ebintu nga police n'ebisigadde. It is a skill that actually a few can master, and those that master it very well are able. It's a skill I'm trying to work on myself as well. Okulaba nti nina nsobola okudda. Risk taking kikulu nnyo. Ababya bibiri mu entrepreneurship space byensobola okufocusingako. Then wabaawo skills endala nga zo ndaba nkulu nnyo okuziyiga because bw'oba ozirina zisobola okuyamba ku transforming a business yo oba obulamu. Now nze nzita high value skills. High value skills zino nze nziyiga, especially when natandika jani yange ya self improvement. Mbandi online yoko mwenda bilabo video bwange obwo nga mulimu bagayi bagamba learn high value income skills, learn skills that you can master, and these skills can be able to change your life. Kati skills zizo nga sizitegeera ninga ne lwaki siziwa obudde ngezeko okuziziga ntegere what are they talking about. Nga ntandika okuziraba zaali nyingi okusinzira ku space gy'olimu. Nze ng'omuntu nalonda okuyiga kye bayita sales, content creation ne digital marketing. Nengamba sigenda kuyiga bingi. Waliwo endala zaali nyingi nnyo. Endala nyingi omuli negotiation, omuli communication nyingi z'okusobola okukyuzinga. Nenga kasooka enjigeze 3 nga ntandika okuyiga. Nejokoma okuyiga, I also would apply some of these skills mu ngeri gye nkolamu ebintu. So one of the skills gye nayiga is the sales skill. That one I would recommend everyone. You must learn sales.
take time at least dakika 18 buli lunaku oyige sales. Sales ayina ebintu bingi. Sales is not the actual transaction you're going to do nti owanyise sente, no. Sales begins from the process gyotandikira ddala. One, in getting the customer interested, okumanya customer kyayagala, customer needs, the actual phone conversations, the actual transaction, negotiation, manipulation, byonna biri omwo. Psychology y'abantu okugiyiga byonna nga mbiyiga. That skill has proved to be very important because luli nalinga nkolanga no closing a business sichitegeera. Right now my closing rate is really high. Not really so high that, but it's different. Ntile bwe nkoze sell kati neegana, I can actually know where the problem is. Sobola okulabira customer mulenze yawula n'integeera nti this one is a potential, this one is not a potential. I've learned how to filter. Sales is one important skill, and I'm going to tell you. When I did about report ya Future of Jobs report ya Fuluma last year, you should check it out meanwhile. Ngabalaga, one of the key skills is going to be needed in the future, even when with AI is here, sales is going to be needed. Tugenda kwetaaga abakitunzi bapewa sales skills. To sell AI, to sell software n'ebisigadde. Eyo yebadde nkulu nnyo gye ndi. Nze ndowooza buli muntu yenna ng'oyiriba, you need to understand that skill. Skill ey'okubiri. Saawa zino tuli mu content age. Essimu gy'olina is content. Nze saawa zino kye ndi mukola kweno kyano gye mutalaba is I'm trying to build the community. I'm trying to do content. Because I've realized stories are better told in word. Stories are better told in picture. Stories are better told in video. If you're an entrepreneur, obango yidibanga osolo telling a story a business, you want to yiga content okumukola, the chances are high. You'll kill nyina abana benda bakumutimbagano kunga bachikubye because of basically content. Ba wiki beddings, ba mirembe, ba sozo, and others abali mu niches ezenjawulo. Banji. But content is not just waking up to talk and post a video. Content is supposed to be planned because content is strategic. Okutegera hook yeriwa. Do I have a hook? What is my content flow plan? What is the objective of the video? Is it educational, inspiring, entertaining? Because content follows a certain procedure and order. Am I beginning with a video hook, an audio hook? Do I want to create suspense? Abantu abakola content nga bali intentional, and I will tell you, the moment I've tried to do that, I've seen results move into byenkola muka business kange. Ekira nenjiga digital marketing. Zeze statu zinasalawo kuyiga. So mu digital nesalawo focusing ku bintu nga search engine optimization because digital is too big. Tosobola bimalayo, tosobola ganti kankole SEO, nkole email marketing, nkole paid ads, nkole video marketing. No, you begin from somewhere. So me I began with one particular thing, which is SEO. And I'm going to tell you, man, bine ebintu tubiyisaamu amaaso naye bikola. Bane nnyo ku channel z'abasajja bano abazungu nga nziraba nnyo. Abalina entertainment naye abasomesa ebyaddala. And I'm going to tell you, these things don't lie. Okuva nayiga search into optimization, okuva namukola, I've seen a difference. One, nti ofuna calls, yeah? Omanye simu okuvuga oba okufuna inquiry, ekyo kikulu nnyo in a business because you track it as an advantage. Now, if you can also now convert and turn it into a sale, that is better. With your sales knowledge and the ability to bring people into the funnel, no converting, that becomes like super magical. And that's how you turn it into cash. So there's skills esatu. Bw'oba oyagala okunoonya valuable skills nyingi okusinziira ku kyoyagala. Genda ku mutimbagano noonya valuable skills oba income skills I can learn as an entrepreneur, ojja ziraba nyingi, and you begin with one skill at a time. Ekikulu kya skills zino kirina ekintu kimu. Bw'oba oziyiga, bw'oba ozitandika, tosobola kufuna immediate feedback yaazo. Bw'oba oyiga sales, you immediately don't see the results on the cash flow oba on the P&L, on the P&L oba ku balance sheet oba tosobola kuzirabirawo. Results za zino skills zijja over time because as you learn these skills, you begin applying them. The results reflect later. Nze nkiyize, especially when mbadde njiga ebintu bya content, nti there are videos I made about my business mu January. Nga results ntande ziraba katulira gamba, no, I saw your video about this and I saved it.
you're like about that nojjukira nga wagikola mu January and this person is reaching out in December. There are people who have reached out and say, no, I checked your profile and I felt like muli legit, you know, and then they just give you business like that, something of that kind. So some of these skills was eager or you know, results of just ziraba over time. And I believe omuntu yenna bwoba oyingidde business ogaa nti ngenda kwekozesa, this is a must do, a must take. Kyenzudde ku abo bendabye nze abatusinga banze bendaba bengamba nti bano bendabirako ne neegomba balina ekintu kye batamanyi ffe kye tutamanyi. That is one thing I've noticed. Bonna abali successful nze bwe mbatunuulira bwendi, there is something they have, there is something they know that we don't know. Either they are good at gathering information, they are good at seizing opportunities. There is something they do. Bonna benze neegendeza bwe neegomba bonna ne ngaka mbasemberereko. Waliwo ebintu bye batugamba ebiri public ebya bulijjo, waliwo bye batayogera bye basigaza. And I've realized, and those are the small things that they are doing. They either have routines, they either pick calls when you don't pick, they have systems, they have learned delegation, they know how to negotiate. Ntunulira abantu bonna benze negotiating na bebiseera ebikadde biringa sinayiga negotiation nga indeed bankuba. They were smarter. They knew what salary to give me. They knew nti wanasobola kusukawo. They knew when I was in need. They knew when I didn't have leverage. Ngomuntu amanyo ntalina leverage eno offer agenda gitwala. Now it's later in life that I learned into there are offers ebintu bwe bityo. And that's how they have been able to make money, because they are smarter in a way. And I believe some of these skills they've learned have put them an edge over others. So zedoza bwoba oli mukuyiriba obanga you are yiribist in anyway, a hustler, an entrepreneur, omuntu alina kyokola oba mukari oba muki, ndoza bino bikulu nnyo kuba nti oyiga. Mwebale kusigala ng'olaba channel eno. Join me again when I still get the energy to do for you another video. Bwe naagafuna tunaagikola. Otherwise, see you on the next one.